Okay. So I think almost everyone has joined. Okay, let's start. ஓகே ஸோ பேசிக்கலி எல்லாருமே தமிழ் தானே, இருங்க ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன். ஆமாம், எல்லோரும் தமிழ் தான். ஸோ பேசிக்கலி என்ன இது மீட் எதுக்கு அப்படின்னா, இன்னும் 3 டேஸில் யூ கைஸ் ஹாவ் யுவர் சிஏ இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் டு பி ஸ்டார்டட், கரெக்டாக? ஸோ இத்தனை வருஷமாக தேர் ஆர் ரிப்பீட்டர்ஸ் இன் அவர் பேட்ச், தேர் ஆர் ஃப்ரெஷர்ஸ் இன் அவர் பேட்ச், எல்லாமே கலந்து தான் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ வாஸ் பிளானிங் வாஸ், நம்ம எல்லாரும் தப்பு பண்ணி கற்றுக்குறோம், கரெக்டாக? ஸோ நம்ம பண்ண தப்பு மட்டும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறோம். பட் வி ஆல்சோ டூ த சேம் மிஸ்டேக் தட் அதர்ஸ் டூ சம்டைம்ஸ், கரெக்டாக? ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ் அப்போ எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது? அதையும் செய்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி செஞ்சு அப்புறம் கரெக்ட் பண்ணலாமா, இல்லை நம்மளை மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்க அந்த மிஸ்டேக்கை நமக்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்பாங்க, அதை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணலாமா? வி ஹாவ் த செகண்ட் ஆப்ஷன். பட் செகண்ட் ஆப்ஷன் எப்போ பண்ண முடியும்? ஒன்லி when we get to know that someone has did that mistake அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான், கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி இத்தனை நாளாக ஆல்மோஸ்ட் லைக் 35 to 40 members have written the test in the past 2 to 3 months, சரியா? ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் பண்ண தப்பில் காமனாக தேர் ஆர் அரவுண்ட் 25 to 26 பாயிண்ட்ஸ். இந்த 26 பாயிண்ட்ஸு எல்லாருமே வந்து காமனாக பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ஒரு சம்மரி மாதிரி ரெடி பண்ணி ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் ப்ரெசென்ட் இட் ஹியர் ஸோ தட் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நோட் டவுன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் யூல் ஆல்ரெடி கரெக்ட், அந்த மிஸ்டேக் தட் ஆர் பாசிபிள் டு பி ஹேப்பனிங் அதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளை அதுவும் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மீட் வந்து வி ஹவ் கெப்ட். ஸ்டார்ட் திஸ் மீட், ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது ஏதாவது குவேரி இருக்கா? யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டெல். இஃப் நாட், எல்லாரும் ஒரு வாட்டி அந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ வேறு யாருக்காவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? உங்கள் மௌனத்தை சம்மதம் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அப்படி இல்லை என்றால் அன்மியூட் செய்து பேசவும், சரியா? ஸோ ஐம் கண்டினியூவிங். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் எடுத்த உடனே புள்ளியார் சொல்லி மாதிரி எல்லோரும் காமனாக பண்ணுறது கொஷின் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ கொஷின் நம்பர் எப்போவுமே லெட்டர்ஸ் அஸ்யூம் இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் ஷீட் அப்படின்னா இதில் வி ஹாவ் திஸ் மார்ஜின், கரெக்டாக? ஸோ இந்த இடத்துல யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ரைட் அப்படிங்கிறது ஐசிஐயில் எழுதி கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதை தாண்டி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் மார்ஜினுக்கு. அந்த கேப்பில் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவோம்னா கொஷின் நம்பர் எழுதுவோம். ஸோ யூ ஷுட் நாட் ரைட் இட். ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி ஆர் ஆன்சர் நம்பர் 1A அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி நல்லா மிடில் பெருசாக எழுதுங்க, ஓகேவா? ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு டைலாகு என்னது, நம்ம எக்ஸாமினர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கண்ணு தெரியாதவங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நோட் டவுன், ஆல் அவர் எக்ஸாமினர்ஸ் ஆர் பிளைண்ட். நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்? ஏன்னா ஒரு பிளைண்டாக இருக்கிற பர்சனுக்கு நம்ம ஒரு பொருளை கொடுத்தோம்னா அது என்ன பொருள்னு சொன்னால் பத்தாது, அது எப்படி இருக்கும், அது உள்ளே எப்படி ஃபீல் ஆகும், அது எப்படி இருக்கும், ஓகேவா? அது எப்படி டேஸ்ட் பண்ணும், அது எப்படி ஸ்மெல் பண்ணும், எல்லாமே வி ஷுட் டிஸ்கிரைப். ஒன்லி தென் ஹீல் நோ ஓகே இந்த பொருள் இப்படி தான், இது இப்படி தான் அப்படிங்கிறது ஹீ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கரெக்டாக? சேம் வே நம்ம எக்ஸாமினருக்கு எல்லாமே கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன்னா அதில் இது இம்பார்ட்டன்ட்டு நானே ஹைலைட் பண்ணி சொல்லணும், அப்போ தான் அவர் வந்து அதை பார்ப்பார், ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஸோ வெல் தட் நத்திங் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த சைட் ஆஃப் எக்ஸாமினர், ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே கொஸ்டின் நம்பர் ஷுட் பி இன் த மிடில் ஆஃப் த பேஜ், ஷுட் பி இன் த middle of the page, ஓகேவா? செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போது ஆன்சர் நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஒரு ஆன்சர் முடிஞ்ச அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுவேன், அடுத்த ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிப்பேன், ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்ட் ஈச் ஆன்சர் இன் நியூ பேஜ், ஸ்டார்ட்ஸ் ஈச் ஆன்சர் இன் அ ஃப்ரெஷ் பேஜ். இது நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு கொஷனில் ஆல்மோஸ்ட்
இவ்வளோ தூரத்துக்கு எழுதியிருப்பீங்க, இவ்வளோ தான் இடம் இருக்கும், இந்த இடத்த காப்பாற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரில. பட் இந்த இடத்துல கொஸ்டின் நம்பர் 2 அப்படின்னு போட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சில நேரம் இட்ஸ் லைக் நீங்கள் இங்கே பண்ணுறது அடுத்த பேஜுக்கு நீங்களே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண மறந்து போயிடலாம். இட்ஸ் நாட் அ கண்டினியூஸ் பேஜ் லைக் மை நோட் புக். ஓகேவா? ஸோ அதை ஒரு பேஜ் முடிச்சுன்னா அடுத்த பேஜ் திருப்பி வீல் ஹேவ் டு ரைட். அப்போ இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறது இந்த பேஜில் நான் கரெக்டாக கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் 100% பாசிபிள். கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகி தான் அந்த எக்ஸாம் ஹால்குள்ளேயே போய் உட்காரோம். அங்கே போய் நம்ம புதுசாக நம்மளே ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணி எதுக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை? கரெக்டாக? ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் சச் சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம ஒரு கொஸ்டினையும் ஃப்ரெஷ் பேஜில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ ஸ்டார்ட் ஈச் கொஸ்டின் ஈச் ஆன்சர் இன் அ ஃப்ரெஷ் பேஜ். அதே மாதிரி working notes. Whenever you write, give working notes. Working notes should have sufficient space. ஓகேவா? ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் வந்து நான் கொடுக்குறேன்னா அந்த ஒர்க்கிங் நோட் இந்த பேஜுக்குள்ளேயே முடியும்னா ஓகே, அது ரொம்ப பெரிய ஒர்க்கிங் நோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு பேஜில் முடியுமா? சான்ஸே இல்லை. இட் வில் கோ ஃபார் 2 to 3 pages அந்த மாதிரி ரன் ஆகிற ஒரு இது. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் அ ப்ராப்ளம். பட் அதுக்குள்ளார தேர் வில் பி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் அந்த ஒர்க்கிங் நான் ஆரம்பிச்சிருப்பேன், 2 லைன் எழுதியிருப்பேன், அடுத்து அதோட கண்டினியூவேஷன் ஃபுல்லாக இன்னும் நிறைய இருக்குது. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 6-7 லைன் போகும்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் திஸ். ஓகே, hi, welcome. Actually the meet began already. So first of all, let me know if you are comfortable with Tamil, because I was talking in Tamil all this time. I hope it's not, or it is. I'm just continuing. If you don't understand, you can just let me know. Okay, so next, so whenever you do this, what happens is when you start a working note somewhere in the end of the page and you try to carry forward to the next page, you might yourself miss out some words, or while tallying out in the exam stress you would not remember that the other part of the working note is in the previous page. You would just start simply tallying the working note, whatever is available in the current page. You will miss the entire value. So the thing is, you have solved every step right, you have written every value right, but the total will not match with the suggested answer. Why? Because you have missed few values that lie in the previous page itself. Right? So in order to avoid these mistakes, what you can do, you can simply carry forward. You should just make sure every working note is in the fitting exactly in that particular page. It's completely done in in a particular part of the page. Okay, so make sure it doesn't confuse yourself while doing it. Confusing examiner is secondary. First of all, you should know you are clear with yourself, right? So make sure the working notes are in the perfectly fitting space. Then next comes tabulation. Okay, especially in theory papers. Why would you need theory papers tabulation presentation? Content irukku. There are certain chapters in law, okay, just like your deposit chapter, okay, and then you have this dividend declaration chapter, okay, and then you have this share capital and debenture chapter, you have this prospectus chapter. Okay, these areas are definitely having something that is to be worked out. Let it be the amount of dividend that is to be declared, what is the percentage of dividend that is to be declared, okay, what is the drawing power, how much deposit should the company own, or what is the CSR that the company is required to maintain. Okay, so all these things are numerical part which you should be solving in a theoretical paper like law. So it's weird that you carry calculator to the paper that is fully theory, but it is possible with ICAI, right? So whenever you solve theory, you just make sure how you are going to present your answer in the numerical paper. If it is an account paper, you will properly do a tabulation, you will properly show the working notes, right? Same is applicable when it comes to theory paper as well. Whenever there is something that is numerical tested in the theory paper, make sure you highlight your calculations. Okay, so whenever there is a calculation, you just make sure the formula is in a box. Okay, so formulas should be in box, and then the net amount whatever you get, let's say the average dividend rate that you got for dividend declaration as per section 123 was let's say 5%, then you should be highlighting it. This is the percentage of dividend that is allowed by the company to declare. So this is what you are going to do to give your answer, just like how you present your dishes in a 5-star hotel, right? So the way you present gives a lot of value to it. The same dosa, when you buy it from a Kai and Devam, it costs different.
When you buy the same dosa in some high-end restaurant, it costs around 200, 300. Why is it? Because the value added in it, right? So you should add value. Everybody is going to write this 5%. How is your paper going to be different from the other student paper who also wrote the answer to be 5%? Only by presenting it better. Okay. So next point number 5. Calculation errors, very important. Almost everybody did this. Literally 100% of the papers that we evaluated had this mistake. So calculation mistake. Calculation mistake in itself, I don't mean you guys calculate wrongly, okay? So that is obviously possible when you don't know the concept or when you misunderstand the question. I'm not talking about that kind of calculation mistake, okay? What I'm talking about is when you calculate something, let us say I calculated 100 into 10 is 1000 rupees in my calculator. My calculator showed 1000 only. But what I wrote in my paper was 100. But how will the examiner know you wrote 1000 or 100? Whatever you write, only he'll know, right? So he's least bothered what the value you got in your calculator. He's only bothered about what you're presenting in your answer sheet, right? So the students, what they did was all their steps were right, okay? All their working notes were right. The only thing is when they carry forwarded the final figure from the working note, they maybe added one extra zero to it, or they reduced one zero from it, or if the number was 7350, they would have written 3570. So these are the errors like we study in rectification chapter, right? Clerical errors. So these kind of errors are commonly found in students' paper because it's due to the lack of focus because of the exam pressure. You're so much tightly packed in a particular room with a lot of syllabus in your head and only 3 hours to complete the paper, which is actually demand 3.5 hours. So all these things are making you into a pressure cooker that you make mistakes that you won't be doing in a calm environment. So these kind of mistakes you would never do when you're going to solve it in your study room, right? So when you do such mistakes, you're going to lose your marks anyway. Okay, someone has joined. Okay. So try to avoid these kind of mistakes. Next, point number 6. What is the point number 6 is especially for theory paper. In theory, you should divide your answers. How are you going to do it? You're going to divide the answer like if it is audit, it's going to be standard. Okay. If it is law, it's going to be sections. That is provision. In other words, called provision. Okay. Secondly, analysis. So in analysis, what you'll be doing is you'll be discussing the case. Okay. Case law discussion. And finally, conclusion. So I don't literally mean to write the heading as provision and then write a paragraph, then analysis and write a paragraph, then conclusion, then write a paragraph. I'm not literally meaning it. Okay, you can do it. It's not wrong if you're going to write it this way. But even if you don't remember to give the headings as if provision, analysis and conclusion, at least make sure your answers are presented in a form that first half of your answer shows provision, the middle part of your answer shows analysis, and last part of your answer shows conclusion. There must be a clear distinction between your way the answer is being presented, because examiners are made this mindset that it is to be divided and it is to be addressed. All these things are already fixed in your mind. So if you're going to solve a case law, obviously you are supposed to discuss what's happening in that case. Obviously you will have to give a conclusion to that case, and you will also have to refer the provision number or standard number or whatever the case may be, right? You are expected to do that. So when these three things are expected, why not you give it like why not you feed it in a spoon separately, right? You can do it. So you just start doing it. So if you have already practiced, well and good. If not, just make a note of it. You just make sure your answers are divided as such. Okay. Secondly, you give proper spacing between each and every point. Like for example, we have seen papers where students start writing points and it has a bullet point. Okay, you start writing the bullet point as well. But the thing is, not everybody's handwriting is legible, and I don't mean everybody should have a calligraphic expertise. Okay, I don't mean that. No matter how good or how bad your handwriting is, if you're going to present it neat, it's going to be neat, right? So whenever you write some point, make sure you have sufficient space between these. If your handwriting is quite big, okay, then how would it look if you're going to write it this way, or how would it look if you're going to write it this way?
So no matter how bad it is, if you're going to give proper spacing, even the worst handwriting would look very neat. Okay, and the ultimate point is your handwriting should be so much presentable that he should not have any confusion on what points belongs to which subheading and all. Okay, so that confusion should be avoided. Okay, nextly, again with respect to theory, whenever you write section number or provision number, section or standard, make sure you write the right section to the right provision. So if you're going to write the entire provision perfectly, let's say section 88 of management and administration, okay, in that chapter section 88 stands for registrar of members, that is shareholders, other debenture holders and all, right? So what is the heading that is supposed to be written? Registrar of shareholders and other security holders, right? But what you would be doing is you would maybe write the right name but quote the wrong section, or you would write the right section but quote the wrong provision. So whenever you don't feel confident enough about how the section number is matching with the provision, don't mismatch it. Instead, what you can do is தங்களுக்கு தெரிந்த சட்டம் சிறந்த சட்டம், ஓகேவா? ஸோ as per Companies Act, as per Companies Act 2013, in the light of Companies Act 2013, ஓகேவா? இந்த மாதிரி you can mention general wordings which is not going to affect your answer and which will not have any impact on your accuracy. Okay, so these things you can make a note. Then working note, especially for group 1 people, consolidation chapter. When it comes to consolidation, make sure minimum all these 5 working notes are present. Okay, firstly, first step is going to be copy paste your balance sheet. Whatever is in the question, just copy paste your balance sheet. You just fill the values which is going to be unchanged, only totaling up is going to be involved. Okay, such values you're going to fill it up, and the blank space you're going to fill it by doing the notes to accounts and working notes. So secondly, you'll be starting with your notes to accounts. Okay, then thirdly, you will start with your working notes. Working note number 1, that is minority interest or cost of capital, whatever you feel like. Okay, then cost of capital or capital reserve, and then consolidated P&L. Why I am asking you to do this is, generally people don't do this. What's the point of solving everything in this 2 working note, directly going to notes to accounts and doing something that is going to spoil your answer? So instead, what you can do, you can make all the adjustments that are required to be done in the P&L in a separate working note and just take that net figure to the notes to accounts, and from notes to account you can take it to the balance sheet. So this is going to be neat and clean. At the same time, your level of accuracy to this particular question will be very good. Okay, so make sure you're not doing the mistake of not having a separate working note for consolidation of P&L of the holding company. This is for which company? Holding company, because the accounts is prepared for the holding company, not for the subsidiary company. Right, the subsidiary company's books are being attached to the holding company. They are being merged to the holding company. So we are going to prepare it in the point of holding company's point of view. So make sure the holding company's P&L, that is, so what could be the proper format? I'll also tell you the format better. So what is the format for consolidated P&L? Format for consolidated P&L. So you just make sure you make this. So whatever the account is available, for example, P&L, general reserve, it's only for reserves and surplus. Okay, and then what could be any other free reserve which is available in the question. Done. So to this, what you'll be doing, firstly opening balance brought down. Okay, then whatever pre-acquisition and post-acquisition profits that's belonging. Okay, and then any revaluation profit that got affected, that will be added, and then any depreciation changes, that will also be added, right? So depreciation, loss or gain of depreciation, so that should be considered. Then you should also not miss out the part of profit that is earned by the entity also. Sometimes that will be given, maybe with internal transfers like closing stock and all, right? So mutual owings, I am just writing MO means mutual owings. So all these adjustments are to be made, and finally whatever the balancing figure, which is like if they have already given you a closing balance, well, if it not, you can just total it up and take it as closing balance. Okay, then what you'll be doing it, balance carried on. Then you'll be taking this to your notes to account, and in this holding company, then subsidiary company, you'll just tally it up
bring the total to the outer column. Then from here you'll be taking it to the balance sheet. So this is how we are going to put the working note for consolidation questions. Okay. Why am I being so specific? Because I faced issues in it. That's why. Okay. So what was the point? Just few more points. I won't make it very lengthy. Okay. And then point number 9, especially for audit. And that too very specifically audit of items of financial statement. Audit of items of financial statement. Whenever this question is asked, make sure you become a chartered accountant in the exam hall. Okay. Your angle of thinking should be so much of expertise that, let us say, if you're going to test P&L, make sure you address accounting standard related to it. Okay. AS10 should be addressed. Make sure you also address charges chapter. Let's say the charges chapter, how it will be tested. You should make sure you prepare a column like who is owning the asset currently. Are there any security on it? Like, is it any collateral on any loan or somewhat? Is there any charges created on it? If so, who was the creditor to it? How much sum is payable to him? How much is the outstanding? So all these things is given already in Caro. You know it, right? Caro is also involved in your audit. So you just refer Caro, you refer accounting standard, you refer your company law. You can also refer your income tax act. How is it for? So there are two types of depreciation. You should make sure depreciation whenever it's calculated for GST, so GST should not be included for depreciation calculation. Okay, so many things can be addressed when it comes to one particular item of balance sheet or P&L, right? Now you just imagine so many items are there. So for all these things you have so many points that you already know. You need not even study it separately. You already know all these points. These things you can test to know whether this asset is properly accounted or not, right? You need not even study the chapter actually, right? So whenever this chapter is being tested, you make sure whether you are prepared for this chapter or not, whether you plan to quit this chapter or not. Okay, you already skipped this chapter or not, don't worry. You just make sure all the subjects that you learned till today, you apply it on this, so that you will get some marks on it. Instead of getting 0, even if you get 2 to 3 marks, it's going to add to your aggregate, right? So that's going to be very helpful. So make sure you address it this way. And did I leave any other point? Again, with respect to theory, you guys don't underline or circle. So underline or circle important points. Okay, how do I know what is important, what is not important? Trust your gut feeling. Whenever you feel like this was very difficult for me to learn, I spent a lot of effort and time on learning this concept, this is very important to me, mark it, underline it. Okay, so this is one way of doing it. Other way is, you already know whenever there is some fact mentioned. For example, dividend unpaid should be deposited in a separate account called unpaid dividend account, and within 7 years of inactivity it should be transferred to investor education and protection fund, right? So this is the rule. So whenever you're going to write that 7-year timeline, whenever you're going to write, whomever is not going to follow it, they are subject to penalty. So penalty you can underline. Okay, timelines you can underline. So whenever there is a timeline, you underline. Whenever there is a penalty, you underline. Whenever you quote a section, you make sure section 73, you circle it. It should be visible to him. He should not even make some effort to read that section number. He should directly look at that circle. Okay, section is quoted. He should make that, acknowledgement. Fine. So make sure you do this to your theory paper, because a lot of people are not doing it. This is very important. Fine. Otherwise, your answers would be in paragraph and nobody is interested in your paragraph. Okay. Either you should study it point wise, or you should learn it by point wise. If no, both are not working, you should definitely underline. Otherwise, nobody is going to read your stories. Done? I think I have addressed whatever point I noted till now. So if anything else pops up again, I will share. So as of here, anybody is having any doubt? இல்லை என்று நினைக்கிறேன். Yes, I'm done. Okay. So I think 7 members joined, only 3 are left. I don't know why. Okay, whatever the thing is. So ஏதாவது டவுட் இருக்கா அது? Who's Sai Sri actually? I don't know. From which batch did you join?
You can unmute yourself and talk. Okay. Okay, pa. Okay, I think that's enough and that's done. So இது தாண்டி வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can anyway text me in the group or you can directly call me. You have my number. Okay. So any doubt during this all the 3 days, I'll be available for you 24/7. You can ask me anything, anytime. I'll respond. Not immediately, but definitely, right? So yes, thank you so much for joining.